Asubire muli bulungi. Let me hope you all doing well. Era gibatambulira bulungi. Twakoma last week ku lesson ya 5:8 ngera tugenda mu maaso. Omuso gakweta tusenvula. Tulijanga tusenvula. Naye ensonga enkulu ekintu kiri kimu, are you profitable? Yesterday we had a live era nga nabadde mbanyonyola ku time frame cycles. Kati weziba nti nabadde mbanyonyola ku time frame cycles. Ekintu kiri broad ate kiri wide. Kiri broad ate kiri wide nnyo. Kakati n'abanyonyodde ne mbagamba ati mu kwota ey'okubiri ku time frames ez'enjawulo we wabeera manipulation ate kwota ey'okusatu kwe kubeera ki? Kwota ey'okusatu kwe kubeera distribution. So now how is it done? Oba tukikola tutya? This is the thing. Tuligenda kubala kyosobola okuyita 90-minute cycle. 90-minute cycle. Buli dakiika 9. Lwaki? Tugenda tandika okubala okuva 00 hours. Sawa 6. This is midnight time. Midnight time. Budde bw'ekiro. Kati gwe bala nti okuva saa zino 6 ogw'ekiro buli luvannyuma lwa dakiika 9 waliwo possibility ey'amaanyi tugenda kufuna kyosobola okuyita big move oba giyite momentum move. Funa bulungi ekyo kyo kibale mateeka nti kirina okubeerawo. Mukitegeera bulungi. Kati buli dakiika 9 ze zigenda okuditamininga kyosobola okuyita opening price. Zigenda kukola ki? Zigenda kuditamininga kye tuyita opening price ey'akadde ako oba mu range eyo eri kuddako. Kakati waneeno ekiba kiddako automatically ffe tulina kuba nga tukola ki? Tunoonya kyosobola okuyita fake move. Fake move tuzitegeera tutya? Fake moves. Zino dakiika 9 nga opening price yazo zigenda okutulaga fake move. Fake what? Fake move. Subira mukitegedde bulungi. Zigenda okutulaga fake move mu katale. Funa bulungi. So kakati gwe waneeno okitegeera otya? Kakati abantu abasinga like analysis akyabasumbuwa, but to be honest gano amazzi mawanvu ge tugendamu era njagala mubeere serious ate nammwe mutayiteninge emisipi. This is all part of analysis. Entry points nkyazibongera naye nakuwa zosobola otandikirako. Kubanga market, it's all about doing what? It's all about doing analysis. Whatever an analysis amala, then you go to malako. So that I can assure you. Mukitegera olungi. So this aside, kakati woba nti ekyo kitegedde waliwo kye tuyita higher time frame liquidity cycle. Kati eno cycle ya dakiika 9 buli lunaku. Kati waliwo kye tuyita higher time frame. Higher time frame. Time frame liquidity cycle. Higher time frame liquidity cycle. Kineno njagala okimanyi nti buli luvannyuma lwa nnaku 3 oba
bwe nnaku 3 ku nnaku 5 to 5 days, 3 days to 5 days, wabeerawo enkyukakyuka mu direction ya market 5. Funa bulungi. Buli luvannyuma lwa nnaku 3 okudda ku nnaku 5, price weba nti ebadde eri mu bearish, there is a very big possibility nti egenda kufuuka bullish. Naye lwaki nabanyonyola ku IPDA, interbank price delivery algorithm? Yo ensonga lwaki kino kibeerawo eba enoonya data buli luvannyuma lwa nnaku 3. Si data oba ow'emabega. This is what I mean by past data. Let's say this is tugambe leero lwali lwakuna, tuba tugenda kunoonya data ow'olwokusatu n'ennaku endala emabega. That's what we call past data. Kati IPDA bw'eba enoonya oba weeks mmeka 3. Tovolaba nabagamba this is an algorithm. This is a what? This is an algorithm. Buli kyokola olina okubeera ne price action ow'omulembe ddala nti osobola okubitinga eno algorithm. Rather wobanga toli ready kijja kusumbuwa. So what I can assure you. Munfuna bulungi. So kakati algorithm kinene kyekola. That's why tubagamba mark weekly lows and highs, daily highs and lows, monthly lows and highs, yearly highs and lows. Lwaki eno algorithm eri divided emirundi ebiri. There is what we call short term algorithm ng'enoonya liquidity ne long term algo. Lwaki internal bank baba nene abasajja aba delivery, the banks ezisinga nakunnyonnyola zezitowalinga data. Kakati ekitegeeza zino banks oziba nti zezitowalinga data, lwaki IPDA ekwatagana nemba nene abasajja interbanks oba banks ne zibalagirira wa data oba liquidity wali stored. Kyentayagala weerabire, previous data equals liquidity. Onfuna. Previous data equals what? Equals liquidity. Kakati mbadde ndikwagala nkulage something. Nkulage weekly cycle nga bwerina okuba. Weekly cycle nga bwerina okola ki? Weekly cycle nga bwerina okuba. Ndigenda kukolera nene illustration mpola mpola, njagala okitegeere bulungi. Ngenda gituma Monday yange. Wano ngenda kuwaawo Tuesday. Week. I'm going to show you each and everything. Eri bino ebintu gye bitambulamu. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. I'm marking bulungi. This is Monday. This is Tuesday. This is Wednesday. Wait. Thursday. This is Friday. All right. So, eno system eri simple nnyo. Ku weekly profile bwoti bwolina okola analysis wo.
weekly profile. This is how you're supposed to make your analysis. Kakati, obutamala budde bungi nnyo, oba without wasting our time, ndi kwagala nkomewo. That's why ndikola short videos, because most